Good morning, everyone. We're yet to begin. We'll begin in the next couple of minutes. We're just waiting for the joint director to join. Since the meeting link is full, we have enabled the remaining participants to please join on YouTube. I'll be sharing that link in the chat box as well. You can share this with other members of your hospital. Good morning, everyone. We're yet to begin. We'll begin in the next couple of minutes. We're just waiting for the joint director to join. Since the meeting link is full, we have enabled the remaining participants to please join on YouTube. I'll be sharing that link in the chat box as well. You can share this with other members of your hospital. Good morning, everyone. We're yet to begin. We'll begin in the next couple of minutes. We're just waiting for the joint director to join. Since the meeting link Hello, everyone. We'll just begin in a couple of minutes. We're just waiting for the joint director to join us shortly.
will be beginning in the next few minutes. The session is not yet started. That's why you're not able to listen anything. Dr. Anupriya, just let me know once Dr. Sudhira has joined and also her ID so that I can make her the co-host. Okay, sure. Yeah. Because what I've done is I've enabled a few more to join, but then until we know the ID, we won't be able to make that particular participant ID as a co-host. Okay, okay, I'll let you know. Sure. Yeah. Anupriya, if you have any of the audio visuals, you can just share them while Dr. Sudhira joins. Let me check. Dr. Shri Krishna. Hello. Yes, please. Yeah, can we begin the session? And I don't know if Dr. Sudhira will join in next couple of minutes or not. Maybe she got busy with some of the work at office. And then we can Sure. If that's wait. the case, yeah. Let's That's the case, then we're good to start. Yeah.
Hello, everyone, and welcome to today's state level orientation on SAANS program. I'm Dr. Sri Krishna, consultant UNICEF, and on behalf of the Government of Telangana, the Commissionerate of Health and Family Welfare, and the entire team at UNICEF Hyderabad Field Office, welcome you all for today's state level orientation. And this is on the eve of World Pneumonia Day celebrations. And I'll just quickly take you through an overview of what is SARS and what we are celebrating as part of World Pneumonia Day. And then we have another two technical sessions on recognition and management of childhood pneumonia. And we have two experts who will be taking that session. This will be followed by my colleague, Dr. Anupriya, who will tell us about the IEC material which is available and also share that link with you all. So I'll quickly go through this presentation for about 10-15 minutes, and then we'll take up any questions if you have. So childhood pneumonia, if you see, it is the most and I would say the biggest killer of children. It is the topmost infectious disease in under 5 children. It contributes to almost 16% of under 5 deaths, which means 1 in every 5 children who has died has probably had pneumonia. That is the severity and the importance of pneumonia. More than 30 million episodes of acute respiratory infections or pneumonia happen every year. Severe pneumonia cases out of the total are about 3 million. So 10% of the overall pneumonia cases become severe, and the mortality is high as well, 5 per 1,000 live births. And the under 5 mortality is around 32 per 1,000 live births, and the goal of per 1,000 live births by 2025. And in order for us to achieve this national health policy goals, we need to reduce the number of children dying due to pneumonia to less than 3 per 1,000 live births. And this is part of the integrated plan of Government of India to ensure that our pneumonia deaths are coming down. Pneumonia being the number 1 cause of death in under 5 children in India, it requires our attention, prioritization, and we need to invest more resources in view of the ongoing COVID pandemic as well. Early preparedness, rollout, and monitoring of SARS program by the states and union territories and at every level from the district till the PHC, this will be the key of success in controlling childhood pneumonia. Additional emphasis and focus for early identification and appropriate management of childhood pneumonia cases through home visits by ASHAs and other frontline workers during the campaign period is required. Frontline workers need to be sensitized towards COVID appropriate behaviors like wearing masks, maintaining social distance, and hand hygiene. And these are part of our efforts to ensure that the overall incidence and prevalence of pneumonia comes down. We have had a very destructive second wave of COVID, and the learning from that second wave and considering the vulnerability of the under 5 children, SARS campaign should also focus on strengthening the health facilities for pediatric care. And it is important that whenever there is a sick child who has pneumonia, we should be able to save that child and offer the required treatment at that particular health facility. Apart from prevention and then treatment, the other important aspect is vaccination. We need to ensure that all eligible children will receive 3 doses of pneumococcal conjugate vaccine, 2 primary doses at 6 and 14 weeks, and a booster dose at 9 months. This is as per the National Immunization Schedule under the UIP program. So these are important components of the SARS program. The goal of the SARS initiative, this is to intensify action for reducing mortality due to childhood pneumonia to less than 3 per 1,000 live births by 2025. The objectives are to create awareness in the community on interventions for protection and prevention of childhood pneumonia, to increase the caregiver awareness and enable them to identify pneumonia early, dispel myths and notions, and trigger behavior change so that people take pneumonia seriously and seek treatment very early. The target beneficiaries are primary beneficiaries include the caregivers, mothers, fathers of those children who are having pneumonia. Secondary are
key opinion leaders like Gram Panchayat leaders, religious leaders, local administration, and health and ICDS functionaries, including the private practitioners. These are the target beneficiaries. In terms of activities, what happens? First is the pre-campaign planning, wherein the SAANS campaign planning meeting is held, and various departments, all including the health and family welfare, the WCD department, natural gas, Panchayat Raj, water and sanitation, HRD, education, Department of Tribal Welfare, social justice, all the departments have to come together because each one of them has a specific role in ensuring public awareness on pneumonia. And these planning meetings need to be held. And at the health facility, and this is very important for all the participants, at the health facilities, all of the health facilities must be equipped to provide both OPD and inpatient pneumonia management. You need to ensure availability of amoxicillin dispersible tablets for ambulatory management of pneumonia, inpatient care for severe pneumonia cases, that is antibiotics, pulse oximeter and oxygen should be available, and should standard treatment protocols for management are available at all facilities. Management of pneumonia should be as per evidence-based SOPs, and these SOPs should be available whenever you're treating a child. Establishing SAAS booths at the entrance of facilities for counseling and specific messaging on childhood pneumonia. We will see these messages towards the end of the session today. We also need to plan for IEC activities. All the material videos are available on the website nhm.gov.in, and states are encouraged to use this material widely for the SAAS campaign. We will have a state level launch followed by media and mid-media campaign. We at the facility level, and this is very important for all participants. Please promote standard case management of pneumonia cases through capacity building and display of the treatment protocols. The standard treatment protocol for management of childhood pneumonia is as per the national guidelines. Then during the SAANS campaign and even beyond, all frontline health workers and facilities should have essential supplies and also logistics, display the appropriate treatment protocols in OPD and pediatric ward. ASHA, ANM and nursing staff should be oriented on the pneumonia treatment guidelines, which is exactly what we are doing here. You need to understand the importance of pneumonia, the method of recognizing the case of pneumonia early, initiating the appropriate treatment again very early, and recognizing a sick pneumonia or a severe pneumonia and then referring them appropriately. Then this pneumonia, as we know, is the largest killer of children in under 5 age group, and it is our responsibility to ensure that at the health facility, we are adequately prepared to handle the pneumonia cases. At the community or the village level, during every household visit, ASHA needs to deliver key messages to the mothers or families. ASHAs will also educate the families on importance of hygiene, sanitation, and the prevention. ASHAs need to undertake identification and referral of pneumonia cases. And at the end of the month, there will be a monthly reporting. The messaging around pneumonia is very, very important. And sometimes this needs to be adapted as per the local traditions. This can be done through folk dances, nataks, nukkads, and these village level activities need to be monitored by the ANMs. Community level activities provide the last mile connectivity and complete the execution of the campaign. So it must be implemented effectively. Micro plans are prepared and compiled by the ANM and at the district level by the CMO. School-based messages are also a part of SAANS campaign. Importance of use of LPG. After the morning assemblies or prayers, message on importance of hand washing need to be delivered. Before the midday meal, all children should be taught to wash hands, and key messages can be conveyed through rallies and other ways of reaching out to the community. In the urban areas, mobile health teams for urban areas and hard to reach terrains need to take up pneumonia control activities. These mobile teams should be formed with the cooperation from municipalities for visiting slums and floating population. And there should be high visibility of activities through posters, banners, and through the radio. So that's an overview of the SAANS campaign. In short, the goal is to ensure that
we intensify our action to reduce mortality due to childhood pneumonia to less than 3 per 1,000 live births. It is now more than 5. The objective is to create awareness in the community, increase the caregiver awareness to enable them to identify pneumonia early and dispel the myths and notions and trigger a behavior change to take pneumonia seriously and to seek care early. These are the objectives of the SAANS campaign, and I've discussed the specific roles at the facility level, wherein all the health facilities should be geared up and ready to treat pneumonias. At the community level, the ASHA and the ANM should identify the key the sick pneumonia cases early. They should also convey the required information to all parents. And then at the schools also, this message needs to be strongly conveyed. Urban areas, the mobile health teams should take up advocacy activities. I'll stop here, and next we'll go on to the technical session, and I'll request my co-faculty, Dr. Alimelu Madam, to please take the next session. Let me see if she's available. Dr. Sri Krishna, I was trying to get in Dr. Sudhira. Can you see her? I mean. Yeah. You can also actually, Madam is there. I'm just admitting Madam now. Done that. Yeah. Dr. Alimelu, let me call her so that she can also come inside. Yeah, Sudhira Madam has just joined us. I think Madam should be able to unmute and speak in the next minute. Dr. Sri Krishna, Dr. Alimelu has joined again. Yeah, I'm just making her the co-host. And Alimelu Madam, you're a co-host now. Just test your audio and see if you can share screen. So we have our joint director now on board, Dr. Sudhira. Am I talking about? Yes, ma'am. Alimelu Madam, you can just share screen. About protect? Yes, ma'am. The protect and prevent strategy. I just finished the session on introduction to SAANS. So your session is up next. And can you see my slide? Yeah, you can see, ma'am. You need to enable editing and then go to full screen. Okay. And, before you begin, we'll request Sudhira Madam to say a few words. 1 second. So we have our joint director with us, Dr. Sudhira. Ma'am, good morning.
I think the audio is not enabled on her device. That's why you can't see that button. She just I've already made her the co-host. So yeah. So shall we start the session by Dr. Alamelu? In the meantime, you can just reach out. Yeah. I'll reach out. Yeah. Let's begin. Yeah. Hello, madam. Please go ahead and share your screen. Yeah. So as madam joined, I think. She has joined. She's stating that she cannot hear anything. Okay. But you can, ma'am, you can start the session. Oh, I think have I shared the wrong PPT? No, ma'am. It's the correct PPT. Please go through, ma'am. Yes. Yeah. Go ahead. Okay. So good morning, everybody. So welcome to Strategy for SAANS. SAANS is actually for it's a management guidelines for childhood pneumonia. And the learning objectives are burden of pneumonia, key facts about pneumonia, protect, prevent, and treat strategies. So I'll be talking about what is the burden here in India. So if you see, it's one of the deadliest childhood disease. It's an infectious disease. And 6 out of 10 childhood pneumonia death occurs in almost so many countries. And pneumonia is the deadliest infection responsible for more deaths of children under 5 than any other infectious disease. So in the sense, infectious disease, I mean, even diarrheas, other associated fevers. So, but the death is very, very high in pneumonia, especially in rural centers where there is a delay in coming to the hospitals for treatment. So they will be thinking it's an ordinary cough and they keep waiting for the cough to come down. But sometimes children get very sick and by the time they come, they are in a very, very serious condition. So that is why it's very important to recognize this disease and come to send the patients timely for treatment. So the treatment is very simple and we'll be talking about it in the further slides, and also Dr. Aisha will be talking about it. So between 2000 to 2015, that is almost in 15 years, the mortality has declined by 51%. But still, this decline has been very slow when you compare to, when you look at other infectious diseases. Good morning. Yeah, good morning, Sujira madam. Yes, madam. Good morning, Dr. Alamelu. Yeah. Nice to see you. I was worried that you could not get connected. Actually, I had joined in, madam. There was something with the audio, so I had to log out and I couldn't join in again. So now. Yeah, I was going on telling Anupriya. Then finally she told me that you're making a presentation. I'm happy to see you and Dr. Sri Krishna, and also I'm sure Aisha, I could not see her, but I think she's there. Yes, she is. Yeah. అయితే వీళ్ళు కొంచెం తెలుగులో మోర్ కంఫర్టబుల్ ఉంటారేమో, కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడండి. సరే మీరు ఏదైనా అడ్రస్ చేయండి మేడం. ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. Thank you, ma'am. Thank you. ఓకే, సో ఇది అంటే ప్రతి 6 మంది పిల్లల్లో ఒక కేసు అన్న డెత్ న్యూమోనియా వల్ల చావడం అవుతోంది. ఇది 2015 లో మన దగ్గర ఉన్న స్టాటిస్టిక్స్. అంటే సంవత్సరానికి ఆల్మోస్ట్ 10 లక్షల పిల్లలు, అంటే 9,22,000 చిల్డ్రన్ పర్ ఇయర్. అంటే ఇంతమంది ఒక సంవత్సరంలో చనిపోతా ఉన్నారు. అంటే రోజుకి 2,500 మంది, 100 మంది గంటలో. ఇంత సీరియస్ ఇల్నెస్ అన్నమాట. ఇది మనం తగ్గించగలిగాం కానీ ఇంకా తగ్గించాలి. సో దానికి ఏమేమి చెయ్యాలి అనేది. సో pneumonia is the #1 killer among the leading infectious diseases and 16% deaths under 5 mortality. అంటే 5 సంవత్సరాల లోపల పిల్లల్లో డెత్స్ న్యూమోనియా వల్ల అవుతుంది. అంటే ఇది 16% అవుతుంది. మిగతా ఉన్నాయి డైరియాస్, సెప్సిస్, మలేరియా, పర్ట్యూసిస్, టెటనస్, మెనింజైటిస్, హెచ్ఐవి, మీజిల్స్. బట్ అవన్నిటికీ కంపేర్ చేస్తే ఇది చూడండి నంబర్స్ 9,22,000. అందుకనే మనము ఈ డెత్స్ ని తగ్గించుకోగలగాలి. సో ఈ డెత్స్ తగ్గించడానికి మనం కొత్తగా చేయగలిగేది ఏమేమి ఉంది అన్నది. ఇదంతా పాతదే మనకు తెలుసు, ఐఎంఎన్సీఏ. బట్ దీనికి స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి. మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న నాలెడ్జ్ ని ఇంకా స్ప్రెడ్ చేయాలి.
మీరందరూ కూడా ఇంకా అవగాహన పెంచుకోవాలి దీని గురించి. సో దీనికి రీజన్స్ ఏంటి, ఎందుకు ఇంత ఎక్కువైంది ఇన్ని రోజులు అంటే పువర్ కవరేజ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ అండ్ ప్రివెంటివ్ ఇంటర్వెన్షన్స్. అంటే దేని వల్ల నిమోనియా వస్తుందో దాన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయగలగాలి, చైల్డ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయగలగాలి. అండ్ ఇవి చూసినప్పుడు మనము ఏమేం చేస్తే తగ్గుతుంది నిమోనియా పిల్లలకి. సో దేని వల్ల నిమోనియా వస్తుందో తెలుసుకుంటే దాన్ని మనం తగ్గించగలుగుతాం. సో ఆ అవగాహన కోసం. అండ్ ఇది మనకి పువర్ కవరేజ్, దీన్నంతా మనం చాలా మంది కవర్ చేయటం లేదు. అండ్ మనము చూస్తే చాలా మంది పిల్లలకి మామూలుగా జలుబు అనుకుంటుంటాము, దగ్గుతూ ఉంటారు. ఆల్మోస్ట్ 30 మిలియన్ ఎపిసోడ్స్ అంటే 3 కోట్ల మంది పిల్లలకి ఈ జబ్బు ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో 0.14 మిలియన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ డైయింగ్ డ్యూ టు నిమోనియా యాన్యువల్లీ. అంటే ఈ డెత్స్ మనం తగ్గించగలగాలి. సో ఏంటంటే ఇది ఇందాక మనం చెప్పినట్టే ఆల్రెడీ అండర్ 5 అంటే 5 సంవత్సరాల లోపల పిల్లలు చనిపోయేది ఎక్కువగా నిమోనియా. ఇది 15% రీజన్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్స్ ఇన్ అండర్ 5 చిల్డ్రన్. అంటే ఆల్మోస్ట్ మన కంట్రీలో ఆల్మోస్ట్ 1.5 lakhs అంటే 1.5 lakhs చిల్డ్రన్ చనిపోతున్నారు అన్నమాట దీంతో. అండ్ మనం చూస్తుంటే 30 మిలియన్లు నిమోనియాలు ఉంటాయని ఒక సంవత్సరంలో. ప్రతి చైల్డ్ కి 0.22% రిస్క్ ఉంది. అంటే 100 మంది పిల్లల్లో 22 మంది పిల్లలకి చాలా ఎక్కువ నిమోనియా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది సివియర్ కేసెస్ 10% ఆఫ్ దెమ్ అంటే 30 మిలియన్ లో 3 మిలియన్ మందికి చాలా సివియర్ డిసీజ్ వస్తుంది. అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ 1000 మందిలో 6 మంది పిల్లలు చనిపోయే రిస్క్ ఉంటుంది. సో కీ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ నిమోనియా ఏంటంటే నిమోనియా డెత్స్ ఎక్కువగా మనం చూసేది ఎప్పుడు చలికాలంలో. అండ్ ఈ చలికాలంలో కూడా ఎప్పుడు ఎక్కువ చూస్తాము, పిల్లలు చాలా అంటే చిన్న గుడిసెలలో ఉండి ఆ చలికి తట్టుకోలేక ఈ పిల్లలకి తొందరగా నిమోనియా ఉంటుంది. సో ఈ పావర్టీ అనేది, తర్వాత ఈ పిల్లలు ఇంట్లో పొయ్యి పెట్టడం, ఎయిర్ పొల్యూషన్, దాంతో కూడా నిమోనియాస్ ఎక్కువ అవుతుంది. దీనివల్ల నిమోనియాలు ఆల్మోస్ట్ 45% అంటే సగం మందికి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లు ఈ ఇండోర్ హౌస్ హోల్డ్ అంటే ఇంట్లో అయ్యే పొల్యూషన్ వల్ల వస్తుంది. కట్ల పొయ్యి అనుకుంటాం మనం ఏముంటుంది అని. కట్ల పొయ్యి, కిరోసిన్లు పొయ్యి మీరు చూస్తారు, ఆ స్మెల్ ఘాటు వస్తుంది, కళ్ళు మండుతుంది. ఇవన్నీ పిల్లలకి ఊపిరితిత్తుల్లో కూడా వెళ్ళి ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి నేను చెప్పినట్టు ఆవు పేడ కూడా మనం చూస్తాం పిల్లలకి వేయడం, పొయ్యిల్లో వేయడం. అదంతా కూడా చాలా ఫ్యూమ్స్ వస్తాయి, చాలా పొగలు వస్తాయి. ఎండిపోయిన ఆకులు ఇవన్నీ పెట్టి పొయ్యిలు పెట్టడము, దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి అని, పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంట్లో. అండ్ మనం చూసినట్టయితే ఈ పిల్లలకి ఎక్కువగా చాలా తొందరగా జలుబులు రావడం, ఎప్పుడు ముక్కులు కారుతుంటాయి చాలా మంది ఇంట్లలో పిల్లలు. బట్ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ కోసం రారు. అండ్ ఇంకో అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆడపిల్లలకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకుండా మగపిల్లలు మాత్రం ట్రీట్మెంట్ కి తీసుకొస్తారు. ఇది కొన్ని చోట్ల ఇంకా జరుగుతుంది అన్ఫార్చునేట్లీ. మనం ఇది ఆడపిల్లలు కూడా ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయడం నేర్పించాలి. కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి పిల్లలకి, గుండె జబ్బుల వల్లనో, క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్ అంటే మొహం మీద డిఫెక్ట్ ఉండడం కానీ, ఈ డిఫెక్ట్స్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువగా తొందరగా నిమోనియాలు ఉంటాయి. అండ్ ఈ సివియర్ నిమోనియా అంటే ముందు మీకు చెప్తాం ఏ కేసెస్ సివియర్ నిమోనియా అని. ఈ సివియర్ నిమోనియాకి లంగ్స్ వల్ల వెళ్ళే ఆక్సిజన్ బ్లడ్ కి వెళ్ళకుండా, బ్రెయిన్ కూడా సరిగ్గా పనిచేయకుండా ఈ బేబీస్ చాలా నీరసంగా, మనకి తెలివి లేకుండా హైపోక్సిక్ గా ఉంటారు. సో ఈ హైపోక్సియా వల్లనే పిల్లలు చనిపోతారు. సో ఈ హైపోక్సియా రికగ్నిషన్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈ సాన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో చెప్తారు. సో నిమోనియా ఎందుకు వస్తుంది? సో దీని బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయి ఉండొచ్చు, వైరల్ అయి ఉండొచ్చు, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయి ఉండొచ్చు. మీరు ఇప్పుడు ఇది చూస్తున్నారు కదా, బెలూన్ లాంటి ఆల్వెలై అంటాము. ఇది ట్యూబ్లేమో బ్రాంకియోల్స్. సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఇక్కడ అయినప్పుడు ఈ సంచులు లాంటి దాంట్లో పస్ నిండిపోతుంది, అంటే చీము నిండిపోతుంది.
ఈ చీమ్ నిండినప్పుడు మనకి దీంట్లో నుంచి గాలి, మనం ఊపిరి తీసినప్పుడు ఈ గాలి బ్లడ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్. సో ఇది అంతా చీమ్ నిండినందుకు ఈ గాలి బ్లడ్ లోకి వెళ్ళకుండా, ఆక్సిజన్ బ్లడ్ లోకి వెళ్ళకుండా బేబీకి హైపాక్సియా అవుతుంది. దానివల్ల కాకుండా కూడా ఈ బేబీకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా, అంటే మనము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతాం అనమాట ఆక్సిజన్ తీసుకొని. సో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా బ్లడ్ లో కలెక్ట్ అవుతుంది, ఇంకా ఎక్కువ నీరసం బేబీకి తెలివి లేకుండా అవుతుంది. అండ్ ఏమేం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, ఏ పిల్లలకి ఎక్కువ వస్తుంది అన్న మనం ఇందాక ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఒక్కొక్కసారి ఆ బ్యాక్టీరియా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండి ఆ బేబీ కొంచెం వీక్ అయినప్పుడు తొందరగా వచ్చేస్తుంది. సో ఏ బేబీస్ ఎక్కువ వీక్ అవుతాయి, లో బర్త్ వెయిట్ బేబీస్ వెయిట్ తక్కువ ఉన్నోళ్ళు, సరిగ్గా ఫుడ్ లేకుండా మాల్ న్యూట్రిషన్, మనం శామ్ అంటాం కదా, శామ్ కేసెస్ కి. తర్వాత తల్లిపాలు లేకపోవడం, తల్లిపాలు ఎంత నిమోనియా చాలా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, 40% తగ్గిస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్. ఈ తల్లిపాలు లేకపోవడం వల్ల కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. నేను చెప్పినట్టు ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఇంట్లో కనుక పొయ్యిలు ఉంటే, అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ మీజిల్స్ వ్యాక్సినేషన్స్, మీజిల్స్, హిప్, పీసీవి, ఇవన్నీ మనం పెంటావలెంట్ ఈ వ్యాక్సిన్స్ అన్ని ఇవ్వకపోతే ఈ పిల్లలకి ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది. అండ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కంజనైటల్ మాల్ఫార్మేషన్స్, అంటే హార్ట్ డిసీజ్ ఉన్నా, ఆస్తమా ఆల్రెడీ ఉన్నా ఈ పిల్లల్లో ఎక్కువగా నిమోనియాస్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో నిమోనియా అంటే పైన మన ఊపిరితిత్తులు ఎక్కడ, పైన ముక్కు నుంచి నేసల్ క్యావిటీ అంటాం, దీని ముక్కు నుంచి గొంతులోకి వెళ్తూ దీని కిందని ట్రేకియా అంటాం, ఇది లారింగ్స్. మనం మాట్లాడే గొంతు డబ్బా, ఇక్కడ మన వాయిస్ వోకల్ కార్డ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి, దీని కింద నుంచి వచ్చేది ట్రేకియా. ట్రేకియా ఎక్కడైతే డివైడ్ అవుతుందో దాన్ని కరైనా అంటారు, దాని కింద నుంచి వచ్చేది లోవర్ రెస్పిరేటరీ. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ అంతా కలిపి ఏం ఇన్ఫెక్షన్స్ అయినా ఒకేసారి మనం దీన్ని అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం. సో ఎప్పుడైనా నిమోనియా ఎక్కడ అంటే దీని కింద నుంచి వచ్చేది, మీరు ఈ పింక్ కలర్ చూస్తున్నారు కదా, ఈ పింక్ కలర్ ని లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాము. యూజువల్లీ నిమోనియా ఈ ఏరియాస్ లో ఇన్ఫెక్షన్ అయితేనే మనకి నిమోనియా ఎక్కువ అవుతుంది. సో మామూలుగా ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యేది మామూలు జలుబులు అనమాట. సో నిమోనియా అంటే ఏముంటుంది పిల్లలకి, ఈ పిల్లల్లో కాఫ్ అంటే దగ్గు, జలుబు, జ్వరము, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ తొందరగా ఫాస్ట్ బ్రీదింగ్, అంటే ఫాస్ట్ ఇట్లా డొక్కలు ఎగరేస్తారు, డొక్కలు ఎగరేసేది కూడా ఫాస్ట్ బ్రీదింగ్ అన్నమాట. అండ్ లోపలికి ఛాతీ కూడా ఇట్లా లోపలికి వెళ్ళడం, మీరు మొగుళ్ళు అంటారు కదా ఊర్లలో, సో మొగుళ్ళు అన్నది కూడా ఫాస్ట్ బ్రీదింగ్ అండ్ చెస్ట్ ఇన్ డ్రాయింగ్. దీనికి చాలా మంది అపోహ ఏమనుకుంటారంటే మంత్రాలు వేస్తే ఈ జబ్బు తగ్గుతుంది అని. ఇది మంత్రాల వల్ల తగ్గే జబ్బు కాదు, దీన్ని సివియర్ నిమోనియా అని గుర్తుపట్టి మనము తొందరగా హాస్పిటల్ పంపించగలగాలి. సో బ్యాక్టీరియా ఆర్ ద మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ నిమోనియా మార్టాలిటీ ఇన్ అండర్ 5 children. సో మనం చూసింది ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్లు బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుందో అదే ఎక్కువ కాజ్ అన్నమాట. సో స్ట్రెప్టోకాకల్ నిమోనియా, హెచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా, హిప్ మనం ఏంటంటే మనం ఇస్తున్న ఇమ్యునైజేషన్ కి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, ఇది కూడా పీసీవి ఇమ్యునైజేషన్ కి ప్రొటెక్షన్స్ ఉంటుంది. అందుకని పిల్లలకి మనం ఇమ్యునైజేషన్ ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇదేంటంటే ఈ 2 బ్యాక్టీరియానే 2 నెలల లోపల పిల్లలకి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లు కాజ్ చేసేది ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఇది. అండ్ స్టాఫ్లోకోకల్ ఆరియస్ అనేది ఇంకో బ్యాక్టీరియా, ఇవన్నీ కూడా చాలా సివియర్ నిమోనియాస్ కాజ్ చేస్తుంది. 2 నెలల లోపల పిల్లలకి గ్రామ్ నెగటివ్ సెప్సిస్, ఇది ఈకోలై, క్లెప్సెల్లా ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఈ బ్యాక్టీరియాలు చాలా సీరియస్ ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేసి సరిగ్గా ట్రీట్ చేయకపోతే బ్రెయిన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయిపోయి బ్రెయిన్ మెనింజైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేయడం చాలా కామన్. ఇంకో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. మనం ఈ సీజన్ లో స్పెషల్లీ ఈ చలికాలంలో నవంబర్, డిసెంబర్ లో చాలా చూస్తాము వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. దీనికి మెయిన్ వైరస్ రెస్పిరేటరీ సిన్సిషియల్ వైరస్ అని, దీని వల్ల నిమోనియా వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ కొందరు చిల్డ్రన్ లో స్పెషల్లీ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ మదర్ పుట్టినోళ్ళు, ఈ హెచ్ఐవి ఉన్నోళ్ళకి ఇది ఒక రేర్ బ్యాక్టీరియా న్యూమోసిస్టస్ జెవరీ అని ఒకటి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది, ఈ పిల్లలకి తొందరగా తగ్గదు కూడా. అండ్ ఇంకోటి టీబీ. ఈ టీబీ ఒక్కొక్కసారి అక్యూట్ నిమోనియా కూడా ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు ఉండి వాళ్ళు సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోక ఇంట్లో బాగా దగ్గుతూ ఉంటే
వాళ్ళ వల్ల పిల్లలకి వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో చాలా మటుకు BCG ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది, బట్ స్టిల్ మనము ఎవరైనా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నా కూడా అందుకనే తొందరగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం చాలా అవసరం. సో ఆ కమ్యూనిటీ అక్వైర్డ్ అంటే కమ్యూనిటీ అంటే ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకి వచ్చే ఇంట్లో అంటే ఇంటి పరిసరాలు, ఇంటి చుట్టూ ఉన్నోళ్ళు, వీళ్ళందరికీ ఎవరెవరికి దగ్గులు ఉంటాయో మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడాలు, ఫంక్షన్లు, పూజలు చాలా ఎక్కువ చేసినప్పుడు ఇవి ఇన్ఫెక్షన్లు తొందరగా సంక్రమిస్తాయి. సో ఇదేంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ లంగ్ అకరింగ్ అవుట్ సైడ్ హాస్పిటల్ సెట్టింగ్. అయితే వాళ్ళ ఇంటి పరిసరాల్లో వచ్చేది. అండ్ ఈ బేబీస్ కి ఇది ఎప్పుడు అంటాం మనము వాళ్ళ దగ్గర వచ్చింది అని, ఇంత 2 వారాల ముందు హాస్పిటల్కి రాకుండా ఉండి, అడ్మిట్ అవ్వకుండా ఉండి, ఆర్ హాస్పిటల్ దగ్గరికి రాకుండా, ఇంకొకళ్ళైతే 4 రోజుల్లో హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవ్వకుండా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఇంట్లో ఉండి వచ్చింది అని మనం నిర్ధారించవచ్చు. ఓకే, సో మనం చేసే స్ట్రాటజీస్ ఏంటి? ప్రొటెక్ట్, 3 ఇంపార్టెంట్. మీరు ఈ మాటలు 3 మీరు మీ బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ప్రొటెక్ట్, ప్రివెంట్, ట్రీట్. సో ప్రొటెక్షన్ ఎప్పుడైనా ట్రీట్మెంట్ కంటే ముందు ప్రివెన్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రాకుండా చూసుకోవడం ఉత్తమం అన్నమాట. వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అన్నది వేరే సంగతి, బట్ రాకుండా చూడడం చేసేదే మనం అస్సలైన ట్రీట్మెంట్ అన్నమాట. సో ప్రొటెక్టింగ్, మనం ఎవరెవరిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి? ఈ చిల్డ్రన్ బై ఎస్టాబ్లిషింగ్ గుడ్ హెల్త్ ప్రాక్టీసెస్ ఫ్రమ్ బర్త్. నేను ఇందాక చెప్పాను, తల్లి పాలు అమృతం అండ్ ప్రొటెక్షన్. ఏ ఇన్ఫెక్షన్ కైనా ప్రొటెక్షన్. సో నిమోనియా కూడా దానికి మేజర్ కాజ్. అందుకని పుట్టినప్పటి నుంచి, పుట్టగానే తల్లి మీద వేసేసి తల్లిపాలు ఇచ్చి 6 నెలలు తల్లిపాలు తప్ప ఏమి ఇవ్వకూడదు. అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ 6 నెలల వరకు. ఇది బేబీని చాలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అడిక్వేట్ కాంప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ అంటే వాళ్ళకి తెలీదు 6 నెలల తర్వాత అన్నం పెట్టొచ్చు, ఉగ్గు పెట్టొచ్చు, ఇంట్లో దొరికింది ఏం దొరకగలుగుతుందో మంచి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ పెట్టొచ్చు అని వాళ్ళకి మనం ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ మనం చెప్పగలగాలి. ఇంట్లో శుభ్రమైన హెల్తీ ఫుడ్ పెట్టేది మనం నేర్పించాలి వాళ్ళకి. అండ్ వైటమిన్ ఏ సప్లిమెంటేషన్స్, మనం అందరం ఇమ్యునైజేషన్ వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు మనం వైటమిన్ ఏ ఇస్తే ఛాతీ లంగ్స్ కి ప్రొటెక్షన్ చాలా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ప్రివెన్షన్, చిల్డ్రన్ బికమింగ్ ఇల్ ఫ్రమ్ నిమోనియా అండ్ డైరియా. సో ఇవన్నీ ఎట్లా మనం ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాము? గుడ్ హైజీన్ అంటే హైజీన్ ఎలా తెచ్చుకోగలుగుతాము? ఇంట్లో చేసే ఫుడ్ మూతలు పెట్టడము, నీళ్లు సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటరు, నీళ్ళని ఫిల్టర్ చేయడము, వేడి చేసి చల్లార్చి మూతలతో పెట్టడము, బిడ్డకి ఆ మంచి నీళ్ళు ఇవ్వడము, ఇవన్నీ మనం చేయాల్సిన పనులు. వాళ్ళకి తెలియదు, ఇవన్నీ మనం చెప్పగలగాలి. అండ్ ఇమ్యునైజేషన్స్, ఏమేం వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇస్తే, స్పెషలీ పర్ట్యూసిస్ అంటే డిపిటీలో ఉండే పర్ట్యూసిస్, గోరింత దగ్గు అంటాం కదా, దాన్ని పర్ట్యూసిస్ అంటారు. మీజిల్స్, అమ్మవారు, దెన్ హిబ్, నేను ఇందాక చెప్పాను ఇది 2 నెలల లోపల వచ్చే ఎక్కువ నిమోనియాలు. ఈ పిల్లలకి మనం తొందరగా వ్యాక్సిన్ ఇస్తే ఇది రాదు. PCV, రోటావైరస్ వల్ల డైరియా. ఇది ఎందుకు రోటావైరస్ కూడా ఇంట్లో ఉంది అంటే, డైరియా వచ్చినా కూడా మళ్ళీ పిల్లలు వీక్ అవడం వల్ల మళ్ళీ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. మళ్ళీ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గి మళ్ళీ డైరియాలు, ఇది ఒక పెద్ద సైకిల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. అందుకనే మనం డైరియా కూడా ప్రివెన్షన్ చేయడం, అంటే లూజ్ మోషన్స్ అవ్వకుండా కూడా ప్రివెన్షన్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. హ్యాండ్ వాషింగ్, చేతులు కడగడం విత్ సోప్, ఇది మనం ఎంత నేర్పించగలిగితే అంత మంచిది. పిల్లల్లో, స్కూల్లో అందరికీ మనం నేర్పించాలి. అందరికీ చెప్తూ ఉండండి, మీరు చేస్తూ ఉండాలి. ANMs బాధ్యత ఇది. ఆశా వర్కర్స్, ANMs కంపల్సరీ మీరు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలమ్మా. మీ సేఫ్టీ కోసము, అందరి సేఫ్టీ కోసము వాళ్ళకి నేర్పించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ ట్రీట్మెంట్. సో నేను చెప్పినట్టు ఈ 3 వాక్యాలు గుర్తుంచుకోండి: ప్రొటెక్ట్, ప్రివెంట్ అండ్ ట్రీట్. చిల్డ్రన్ హు ఆర్ ఇల్ ఫ్రమ్ నిమోనియా విత్ అప్రోప్రియేట్ ట్రీట్మెంట్. ఎట్లా మనం ట్రీట్ చేయగలగాలి అన్నది మీకు ముందు ఐషా మేడం కూడా చెప్తారు. కానీ వీళ్ళకి మనం నేర్పించాలి ఏంటంటే,
కేర్ సీకింగ్ అంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అన్నది కూడా మనం నేర్పించాలి. అండ్ ఎక్కడ రెఫర్ చేయాలి, ఏ పేషెంట్ ని మనం పంపించాలి అని. తర్వాత కేస్ మేనేజ్మెంట్ అట్ హెల్త్ ఫెసిలిటీ అండ్ కమ్యూనిటీ లెవెల్, ఇవన్నీ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం అందరికి. తర్వాత ఆక్సిజన్ థెరపీ, కంటిన్యూడ్ ఫీడింగ్ అంటే మనము నిమోనియా వచ్చింది కాబట్టి పాలు తాగించకూడదు, అన్నం పెట్టకూడదు అన్నది స్టాప్ చేయాలి. తల్లి పాలు ఇస్తూనే ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఏ కేసెస్ కి మనం ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ ఇవ్వచ్చు అన్నది, సో మనం ఏ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఏమేమి నేర్పిస్తాము అన్నది. సో ఇన్ఫెంట్ అండ్ యంగ్ చైల్డ్ ఫీడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే బిడ్డకి సరిగ్గా ఫుడ్ పెట్టే ట్రైనింగ్ చేస్తే ఇది బేబీ ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. వైటమిన్ ఏ సప్లిమెంటేషన్ ప్రొటెక్ట్, ఇమ్యునైజేషన్ వల్ల ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాము. పోషణ్ అభియాన్ ప్రోగ్రామ్ లో ప్రొటెక్ట్ అండ్ ట్రీట్, మా ప్రోగ్రామ్ లో ప్రొటెక్ట్ అండ్ ట్రీట్. హోమ్ బేస్డ్ న్యూబార్న్ కేర్ లో ప్రొటెక్ట్, ప్రివెంట్ అండ్ ట్రీట్, మీరు రికగ్నైజ్ చేసి మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతారు. సో హోమ్ బేస్డ్ యంగ్ చైల్డ్ కేర్ లో కూడా 3, ప్రొటెక్ట్, ప్రివెంట్ అండ్ ట్రీట్. IMNCI, సో ఇది ఆల్రెడీ IMNCI లో ఇంతకు ముందు కవర్ చేసాం, బట్ మళ్ళీ మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ లో స్ట్రెస్ చేస్తాం. ప్రొటెక్ట్, ప్రివెంట్ అండ్ ట్రీట్. ఫెసిలిటీ బేస్డ్ FIMNCI అంటున్నాం కదా, దీంట్లో కూడా ప్రొటెక్ట్, ప్రివెంట్ అండ్ ట్రీట్. FBNC లో మనము SNCU లో ట్రైనింగ్, వీళ్ళని ఎట్లా అడ్మిట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటాము. అండ్ ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా ప్రివెన్షన్, ఏది హెల్త్ వెల్నెస్, ప్రధాన్ మంత్రి ఉజ్వల, RBSK, సో ఇవన్నీ ప్రొటెక్షన్ ప్రివెన్షన్ అన్నమాట. సో థ్యాంక్ యూ. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, తెలుగు అయినా పర్వాలేదు, మీకు ఏం అర్థం కాలేదో చెప్తే నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ అలిమేలు మ్యామ్. చాలా క్లియర్ గా తెలుగులో జబ్బు యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, అది ఏ విధంగా గుర్తించాలి. నౌ విల్ గో ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ సెషన్ విచ్ ఇస్ ఆన్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు నిమోనియాని గుర్తించిన తర్వాత మీరందరూ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో, PHC లో, హాస్పిటల్స్ లో ఈ నిమోనియా కేసెస్ ని తరచుగా చూస్తూ ఉంటారు. దాని యొక్క మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, ఏ మందులు వాడాలి, సివియర్ నిమోనియాని ఎలా గ్రహించాలి, దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏముంటుంది, ఈ విషయాలు చెప్పడానికి ఐ నౌ ఇన్వైట్ డాక్టర్ ఆయేషా. Ayesha, yes, Dr. Ayesha is the professor of pediatrics at GGH Mehboobabaad. Madam, over to you. We can see your screen. You can unmute and then go ahead. Yes, am I audible, sir? Yes, ma'am, you're audible. Your screen is also full screen and visible. Please go ahead. Okay, thank you very much. A very good morning to all of you. It's a World Pneumonia Day. We are celebrating it by orientation of this program called SAANS. So it is a social awareness and action to neutralize the pneumonia successfully. So ఇప్పుడు వరకే మేడం మీకు బ్రీఫ్ గా మొత్తం నిమోనియా గురించి అవుట్లైన్ చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం we will know these things. First is classification of pneumonia. So in pneumonia, a module, it's for less than 5 years. So this module is for dealing with pneumonia, cases of pneumonia less than 5 years. In that 5 years also, they have made it into 2 bands. One is young infants and other is children. So young infants ante less than 2 months anamata. From 0 to 59 days వరకు యంగ్ ఇన్ఫాంట్స్ గా సెపరేట్ చేశారు. 2 months నుంచి 5 years వరకు చిల్డ్రన్ లాగా పెట్టారు. సో వై దే డిడ్ దిస్ సెపరేషన్ ఇస్ బికాస్ నిమోనియా ప్రెజెంటేషన్, the related treatment assessment is also different in these 2 age groups. So that is why this has been done. So next we come to young infants with PSBA. So in young infants, we call them as PSBA. PSBA ante possible serious bacterial infection. So manam young infants lo ee terminology vaadtam anamata, possible serious bacterial infection. In such conditions, what is our community based management and facility based case management will be knowing.
And next cohort is our children from 2 months to 5 years. In them we deal it with cough and or difficulty in breathing. So children ki if children are having cough, దగ్గు ఉన్నా లేదంటే ఆయాసం ఉన్నా, సో ఈ పిల్లల్లో మనం ఏం చూడాలి, how to identify and treat pneumonia. So this will be learning both in community based case management by Asha and facility based case management at different levels. So let us start. So as already Alimil madam cheppinattu, and also Sri Krishna sir has said, the importance of winning, if you want to win pneumonia, it is by these things: early recognition of cases. So when you miss this early recognition, pneumonia, very severe pneumonia ga mari mortality aye chances ekku untadi. So manam pneumonia ni early stage lo pattukoni danni treat cheyagalite, we will be doing effective case management. So we have early recognition, then appropriate use of antibiotics against major causes of bacterial pneumonia. At this level, you might be knowing that pneumonia is caused by virus, bacteria, and fungi. But here, when we identify pneumonia, we will be taking it as bacterial pneumonias, and we will let you know what are the appropriate use of antibiotics. The third step is prompt referral of cases of severe pneumonias and providing pre-referral treatment. Ivanni next slides lo nenu cheppabothunanu. So what is pre-referral treatment? Em ivvali, ekkada refer cheyali, refer chesinappudu kuda em jagrathalu teesukovali. So that is the thing, providing good supportive care. So most of the times we in the FBNC trainings also, what Yeah, Dr. Aisha seemed to have just lost connection. Dr. Anupriya, if you have some of the IC material, you can just put them up. I'll see if I can get Dr. Okay. Aisha back. Yes.
So, Dr. Shri Krishna, we have some GOI IC materials. They are in Hindi and English. So, let me play Hindi one and then I'll play the English one if required. Anupriya, we can't hear the audio. You should have shared it with the sound when you click on the share button. Dr. Aisha is back, so we'll not here. When you go to the share, there you will have it. You can just stop the screen share. Dr. Aisha, if you're back, please resume the presentation, ma'am. Yes, sir, yes. Sir, are the slides visible, sir? Yes, visible and you're audible. Go ahead. Sir, where did I lose the connection, sir? You can start from community management. You can just briefly go through. Okay. You have another So 15 minutes. okay, sir. So let us start with young infants, community-based management. So in young infants with community-based management is for possible serious bacterial infections. These points you have to remember. That in sick infants, cough is not an essential criteria. So వీళ్ళలో దగ్గు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. So మనం young infants less than 2 months చూసి babyని examine చేసినప్పుడు most important thing is the respiratory rate. So we should count the respiratory rate for a full minute, and the number to remember here is 60. If it is more than 60 breaths per minute in 1 minute, then you have to recount it for the second time, and then it's confirmed that it's more than 60, then it's a case of fast breathing. And you should be sure that the respiratory rate you are counting in a calm baby and not a crying baby. And the next thing which you have to examine is for the chest indrawing. You should have a severe lower chest indrawing, which is very easy to see. A mild chest indrawing is not the thing which we are looking for. It is a severe chest indrawing. So when you have these 2 points, then this is how we classify it. So to classify it as possible serious bacterial infections. Sir, am I audible? Hello? Yes, ma'am, you're audible. Please go ahead. Yes. So to classify this as possible serious infections, you require these 7 points. Presence of any of one of these signs will categorize the young infant into possible serious bacterial infection. So point 1 is not able to feed. Baby పాలు తాగట్లేదు, లేదంటే బేబీకి ఫిట్స్ వస్తున్నాయి, or baby fast breathing ఉంది, or there is severe chest indrawing, or the baby is having fever. So we know that the temperature, normal temperature is between 36.5 to 37.5. So if it is more than 37.5, then it is fever. And we know that 35.5 is a significant hypothermia. If the child is having significant hypothermia, that is less than 35.5, or there is movement only when stimulated, or no movement at all. So baby కదలట్లేదు, యా మగతగా ఉంది, baby dull ఉంది, lethargic ఉంది. Any one sign, any presence of any one sign is enough for us to classify it as possible serious bacterial infection. And what is the treatment you give? All these infants should be given first dose of oral amoxicillin. The dose will be told in the next slides. And injectable gentamicin. So first dose of oral amoxicillin and first dose of injection gentamicin intramuscularly icheyali. That is the pre-referral antibiotics.
Now, to prevent low blood sugar, what we can do is, if only the baby is accepting feeds. If it is dull, lethargic, not able to feed, that's a different thing. But if the baby is able to accept feed, you give the breast feed, or if it is able to suckle, you can give the feed through cup and spoon. That will be breastfeed itself. If the baby is cool, what you have to do, you have to warm it. So remove the wet clothes, cover it warmly. You can put a skin to skin contact to the mother. KMC care is the best care. And in that way, you have to advise the mother to keep the young infant warm on the way to hospital and refer urgently to hospital. So the point here is, whenever you identify a baby with possible serious bacterial infection, you are going to give first oral dose of amoxicillin and injectable gentamicin and refer the baby urgently to the hospital, taking care of its temperature and feeds. That is what is said in this slide. And the role of ASHA here is to do home visits and identify this baby and refer them to the nearest health center, which is going to complete this treatment. This is the dose of antibiotics. So gentamicin, you give it as 5 mg per kg per dose once a day. Primary healthcare providers. These are the steps. Step 1, step 2, step 3. Step 1 is to assess. The 7 points which we have said, it should be assessed. Not able to feed or convulsions, fast breathing, severe chest indrawing, fever or hypothermia, baby is not moving. So with these steps, we have classified the case as possible serious bacterial infection, and we have given the first dose of antibiotic and referred. If the referral is not possible, you are going to continue the treatment of oral amoxicillin for a total of 7 days with continuing breastfeeding. If the baby is not improving, then you will shift it to the hospital immediately. For the follow-up, if the baby is with you, you have to see that the baby is taking antibiotics daily. You have to go to the young infant and give daily inject gentamicin. You have to watch for the presence of danger signs, and in case a young infant condition is worsening, then you should refer to the appropriate center immediately. Sir, is it audible? Yes, ma'am. Just go on, ma'am. Yes. Facility-based case management of young infant with PSBI. So when you are in a hospital, how do you manage these cases? So this is the same thing, like when it comes to the newborn, you can't, sepsis, severe pneumonia, meningitis, all come under a single umbrella term, which is PSBI. So these are the same 7 conditions. So you treat it with injection, ampicillin and gentamicin. So this is for the medical officers in the centers, PHCs and health wellness centers. They are going duration is 7 to 10 days. With ampicillin, you are going to add either gentamicin or amikacin. Gentamicin dose is 5 mg per kg per dose. It will be given once a dose. This is also for 7 to 10 days. In conditions where you are suspecting meningitis, like the baby is very lethargic, the baby is having seizures, fever, bulging of fontanelle, in such conditions, when you are suspecting meningitis, you have to start cefotaxime instead of ampicillin. So that course will be cefotaxime plus gentamicin for a period of 2 to 3 weeks. If you are suspecting a staphylococcal infections, like if there are some pustules, then you will give cloxacillin to this dose. So ampicillin plus cloxacillin and gentamicin. I hope the antibiotic regimen is clear.
The same thing is predicted here in a facility-based care. When you get a case of PSBI, you have to see whether you are suspecting meningitis. If you are suspecting meningitis, you will start your third generation cephalosporins with gentamicin. If not, you will give ampicillin plus gentamicin and give the supportive care. The baby is getting better after 48 hours, then you continue the treatment for 7 to 10 days and discharge. If the baby is not getting better or it is same or worsening, then you go to the second line drug, that is cephalosporins plus a gentamicin. Now this time the course will be for 10 to 14 days. So now coming to the children who are from 2 to 59 months. So in these children, what we are going to see? So we will assess for cough and or difficulty in breathing. So when you go to the mother, you will ask, baby ki daggu unda, ledante ayasam unda. So if these questions and the answer is yes, then you are going to assess like this. If there is cough, you should ask for how many days? Daggu enni rojulu undi? 14 days. If the cough is for more than 14 days, this baby requires referral. If it is less than 14 days, then you can see for fast breathing. Fast breathing, again, we will count the respiratory rate. Here, there are two numbers, 50 and 40. For the babies with 2 months to 1 year, if it is more than 50, it is tachypnea, fast breathing. The babies 1 year to 5 years, if it is more than 40, it is again fast breathing. So this simple fast breathing is a simple clinical sign to identify cases of pneumonia. So daggu unte, you should see for respiratory rate. This is most important thing. When your respiratory rate is more than 50 or 40 for children between 2 months to 1 year and 1 to 5 years respectively, you will label it as a case of pneumonia. The second thing which you will see is the chest indrawing. When you have lower chest indrawing, then you classify it as very severe pneumonia or severe pneumonia. So this is how you classify the babies, the children. First is look for general danger signs. So first you ask for cough, you saw for chest indrawing. The last one is to check for the general danger signs. That is inability to breastfeed, drink, lethargic, reduced level of consciousness, convulsions. All this we have seen in that the previously. And to it, chest indrawing. So if anything is there, any one is there, we classify it as severe pneumonia or very severe disease. We are going to give a pre-referral dose of oral amoxicillin and refer urgently. If there is only fast breathing, nothing else, then we label it as pneumonia. We can give pre-referral dose of oral amoxicillin . Danger signs aim lekapothe, then you call it as no pneumonia and you advise home care. But again, as I have said, if cough is for more than 14 days, again you have to refer. These are the home care remedies. This is only for more than 6 months. Infants below 6 months, you should just give breastfeeding. For more than 6 months, you can advise the nasal saline drops for cold. Now coming to the facility-based management. So if the children pneumonia or very severe disease. So that was the previously it was the management by ASHA. This is the management by ANMs. So when it comes to ANM, what happens is ANM can even give an IM gentamicin. This is the only difference. So pre-referral oral along with oral amoxicillin, she is going to give IM gentamicin also and refer urgently to the hospital. If it is pneumonia, give amoxicillin for 5 days. Follow up for in 2 days and see how it is, whether it is increasing or decreasing or stable. And if it is no pneumonia, again it is treating, giving home care.
If cough is more than 14 days, refer for assessment. These are the doses. These doses will be there with you, and you need not memorize it, but broadly you will have the tablets, dispensable tablets with you. So depending upon the weight or the age of the baby, which you will be knowing, the doses are here. So when it comes to the health officer, then what he's going to do is, it's very similar to that ANM's one, but the thing here is, you give oxygen if the saturation is less than 90%. In case of pneumonia, you treat wheeze. So if it's a community health officer, he can use a stethoscope, he can check for wheeze. If there is a wheeze, they can give a bronchodilator course and then check whether the baby is responding to bronchodilators or not. Similarly, if medical officers at PHCs, how they are going to manage is, for severe pneumonia, they hospitalize a case, give the oxygen if saturation is less than 90%, manage the airway, give the recommended antibiotics. For a case of pneumonia, it can be managed at home by giving oral amoxicillin for 5 days. If there is wheeze, you treat for wheeze by either a nebulizer, you can use a nebulizer and give salbutamol for 3 doses, once in every 20 minutes, and watch for response. If you have an MDA with salbutamol, you can give 2 to 4 puffs of salbutamol with every 20 minutes. And if you have no signs of pneumonia, again you will go for home care. Now you will go for facility-based management, inpatient care for severe pneumonia. So we know what is severe pneumonia. If he's having cyanosis or the oxygen saturation is less than 90%, if there is severe respiratory distress, ante respiratory rate more than 70 undi, chest indrawing undi, yeah, signs of pneumonia with general danger sense. We have already discussed. Baby is not able to feed, paal tagatledu, lethargic, reduced level of conscious, dull ga undi, fits vastunnai. ఎనీ డేంజర్ సైన్స్ ఉన్నా, లేదంటే ఆయాసం ఎక్కువ ఉన్నా, బేబీ బ్లూ అయిపోతున్నా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్స్, యూ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్స్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్, సాచురేషన్ 90 కన్నా తక్కువ చూపిస్తున్నా, ఇవన్నీ సైన్స్ ఆఫ్ సివియర్ న్యూమోనియా ఇన్ చిల్డ్రన్. సో వాట్ యూ షుడ్ డూ ఫర్ దెమ్, in a facility, you are going to immediately admit these cases. You will start antibiotics, you'll start oxygen for this case. You'll start antibiotics, that is ampicillin, IV every 6th hourly, gentamicin 7.5 mg per kg, IM or IV once a day. So these are the first line drugs, ampicillin and gentamicin. When do you do cloxacillin and amoxiclav? You add if you are suspecting staphylococcal infections. If it's a case of septic shock, you can start with ceftriaxone with vancomycin. If the child is not showing any signs of improvement within 48 hours, then you can switch to gentamicin 7.5 mg per kg IV once a day, combined with ceftriaxone 100 mg per kg IV in 2 divided doses, or cloxacillin 8 hourly. So you will give ceftriaxone and gentamicin instead of ampicillin. Shift to oral drugs as soon as the baby is able to take orally, except those with shock and complicated pneumonias. So what is the total duration of antibiotics? If there is a clinical response within 48 hours, 7 days of antibiotics is sufficient. But there is no response after 48 hours and you are switched to the second line drug, then you have to give it for 10 days. Oxygen therapy, the supportive therapy is very important in case of pneumonia. So you are going to give oxygen with the help of nasal prongs. And when do you suspect tuberculosis? You suspect tuberculosis when the fever and cough is more than 2 weeks. You have a contact case with tuberculosis. There is a weight loss is present. And these babies are not responding to broad spectrum antibiotic. So the same thing in this in the algorithm is given. So first you admit the case, give oxygen, fluids, take a chest X-ray, ampicillin plus gentamicin, treat wheeze if present. Then monitor the vitals every 3 hourly. At any stage, if the baby is worsening, you step up the antibiotics. If no, then reassess after 48 hours. If it is improving, complete
the antibiotic course for 7 days. If you step up the antibiotics, then give it for at least 10 days. Pneumonia in children with severe acute malnutrition. So we already said these babies are immunologically deficient. So SAM ante malnourished పిల్లల్లో pneumonia వస్తే చాలా డేంజర్, బికాస్ వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ pneumonia చాలా తొందరగా సివియర్ అయిపోతుంది. So pneumonia is not only more common but also fatal. So they are very they should be taken care of very cautiously. The children should be admitted, treated as severe pneumonia. So every case with pneumonia in severe SAM should be treated as severe pneumonia. So they may or may not have chest indrawing. If you have pneumonia, fast breathing, cough in a SAM child, you take it as severe pneumonia. That is the point here. And you will start with ampicillin and gentamicin and give it for 7 to 10 days. And along with that, you will do the management of SAM also. That is maintaining temperature, prevention and treatment of hypoglycemia, appropriate feeding. Supportive care is very important. And pulmonary tuberculosis, HIV, should be diagnostic consideration if the patient does not show the expected response. This is in summary what an ASHA should do. If it's a case of PSBA, she is going to refer. ANM is going to refer after giving a pre-referral dose of amoxicillin and gentamicin. And in the medical officer facility based, you are going to treat these cases for 7 days with amoxicillin and gentamicin. And if it is inpatient, you treat it with ampicillin and gentamicin. When it comes to 2 to 59 months, what are we going to do? Here we have divided into 3 categories. No pneumonia, that means the child is having only cough and cold. Daggu jalbu undi, inkemi ledu. So aa pillalandarki you are going to give home care. Daggu jalbu to paatu fast breathing undi. When there is fast breathing, along with cough or cold, you treat it as pneumonia. So pneumonia lo em chestam, pre-referral dose of amoxicillin. ASHA is going to give amoxicillin. The rest can add amoxicillin and gentamicin and refer it to a care where the babies can be taken care for facility-based management. If it is severe pneumonia, ante fast breathing to paatu chest indrawing unna, లేదంటే డేంజర్ సైన్స్ అంటే పాలు తాగట్లేదు, కన్వల్జన్స్ వస్తున్నాయి, డల్ గా ఉంది బేబీ, లేదంటే బ్లూ అయిపోతుంది బేబీ, యువర్ సాచురేషన్ ఇస్ less than 90, this makes the baby as very severe pneumonia. Here also you are going to refer after giving a pre-referral dose of amoxicillin gentamicin. At the same time, wherever the referral is not possible, they have told you to continue the same treatment at the place and monitor the baby daily. If it is responding to the treatment, you continue the treatment. If not, again you have to refer the baby to the healthcare facility which can treat pneumonias. Thank you. Hello. Thank you, ma'am. Yeah. You can stop. Any doubts you can please ask. ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే దయచేసి చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. ఎవరైనా పర్సనల్ గా క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటే దయచేసి చేయొద్దండి. You can raise your hand and I'll enable you directly to Aisha, Dr. Let me just share the video once. निमोनिया को हराना बिल्कुल इस खेल की गेंद की तरह होता है। वो सब तो ठीक है आशा दीदी, लेकिन ये निमोनिया क्या होता है और गेंद और निमोनिया का क्या लेना देना? चलिए अब मैं आप सबको सब शुरुआत से आसान शब्दों में, फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है जो बैक्टीरिया और फंगस से फैलता है। इसमें बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होती है और पता है ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। निमोनिया से ज्यादातर बच्चों को खतरा होता है। और हाँ, रही बात गेंद की, तो जैसे एक खिलाड़ी जीतने के लिए अपनी नजरें गेंद पे जमाए रखता है,
ठीक, अपनी नजरें निमोनिया के सभी लक्षणों पे जमाए रखनी होंगी ताकि हम उसका सही इलाज कर पाए और उससे बचने के तरीके ढूंढ पाए। तभी निमोनिया पर जीत पाना मुमकिन होगा। और जैसे कि मैं एक स्वास्थ्य करता हूँ, तो मेरा काम है कि सबसे पहले बीमारी के सभी लक्षणों को ध्यान से देखना। निमोनिया के आमतौर पर खांसी या जुकाम, दूसरा सांस का सामान्य से तेज चलना, और तीसरा छाती के निचले हिस्से का नीचे की तरफ धंसा होना। इसको हम पसली चलना भी कहते हैं। आसान शब्दों में बोलूं तो ये देखते हैं। सबसे पहले ये देखें कि बच्चे को खांसी या जुकाम है में बच्चे की छाती के निचले हिस्से में गड्ढे पड़ रहे हैं या नहीं, या पसली चल रही। सर्दी जुकाम के साथ अगर ऊपर दिए कोई भी लक्षण दिखे तो मैं तुरंत उसे एंटीबायोटिक दूंगी। और यदि बच्चे की हालत ज्यादा बिगड़ी तो उसे बिना समय गवाए 108 पर फोन करके एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाऊंगी। इसे हरा देंगे। आया समझ? ये डॉक्टर साहब नहीं दिखाई दे रहे। अरे खत्म हो गया, मरीज देखते देखते देर हो गई। अरे डॉक्टर साहब आइए आइए, मैच तो खत्म हो गया पर निमोनिया का मैच। हाँ डॉक्टर साहब, हम सब मिलकर इस निमोनिया को हराना चाहते हैं। डॉक्टर साहब क्या आप हमें बताएंगे कि हम निमोनिया हरा सकते हैं? हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। निमोनिया को हराना मेरी भी जिम्मेदारी है। निमोनिया जानलेवा हो सकता है पर अच्छा ज्यादा सबसे पहले घर वालों का नजर रखना जरूरी है। कई बार ये देखा गया है कि माता पिता अंधविश्वासी होकर या लापरवाह होकर किसी भी बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, और अगर ध्यान हटा चिकित्सा में देरी नहीं करनी है और चौकन्ना रहना है। छोटी से छोटी बात का बिल्कुल ध्यान रखें और आशा जी के संपर्क में रहें, इनकी मदद लें। आशा जी स्थिति को समझकर शुरुआती इलाज पर ध्यान देंगी, और अगर समस्या गंभीर होती है तो हम डॉक्टर आपके बच्चे को सही और समय पर उपचार हमेशा देने के लिए तैयार हैं। अगर बच्चे को साधारण सर्दी खांसी है तो बच्चे को निमोनिया नहीं है। निमोनिया 2 प्रकार होता है, लक्षण होते हैं सर्दी खांसी, तेज सांस चलना और छाती के निचले हिस्से का अंदर धंसना। अगर बच्चे की सर्दी खांसी बढ़े, साथ में तेज सांस चले और सांस लेते समय छाती का निचला हिस्सा अंदर धंसे या पसली चले तो उसे निमोनिया है। कुछ अतिरिक्त लक्षण जैसे आहार न लेना, उल्टी आना, बच्चे को झटके आना, नथुने फूलना, मतलब के बच्चे को गंभीर निमोनिया है। और ये जानने के लिए कि बच्चे को निमोनिया है कि नहीं, उसके सांसों की सही गिनती करना बहुत आवश्यक है। सांसों की गिनती के लिए हम घड़ी या फिर स्टॉपवॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कैसे जानेंगे कि सांसें तेज चल रही है? बच्चों में उम्र के हिसाब से तेज सांस की गति का मापदंड अलग अलग होता है। बच्चे के जन्म से लेके 2 माह की आयु तक अगर उसकी सांसों की गति 60 या 60 से ज्यादा प्रति मिनट है, या फिर 2 माह से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चों के सांस की गति 50 या 50 से अधिक प्रति मिनट है, तो उसकी सांसें सामान्य से तेज चल रही हैं। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 5 साल तक की हो और वो 40 या उससे अधिक सांसें प्रति मिनट ले रहा है, तो ये निमोनिया का संकेत है। यदि बच्चे की सांस की गति 70 या 70 से ज्यादा प्रति मिनट है, तो इसका मतलब बच्चे को गंभीर निमोनिया है। यदि बच्चे की सांस की गति सामान्य से तेज या सीमा रेखा पर है, तो न्यूनतम 2 बार सांसों की गति की जांच करें। सांसों की गिनती करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। और भी तो पता चले जरा। हाँ, कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर हम बच्चे को निमोनिया और अन्य बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे बच्चे को जन्म से 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। 6 माह का होने के बाद बच्चे को ऊपरी अर्धठोस आहार शुरू करें और बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण कराएं।
9 माह का होने के बाद बच्चे को हर 6 महीने में एक बार विटामिन ए का घोल पिलाएं। गंदे हाथों से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, जिनमें से एक निमोनिया भी है। तो इसके लिए खाना पकाने और बच्चे को खाना खिलाने से पहले और शौचालय के इस्तेमाल के बाद हाथ को साबुन से और साफ पानी से हमेशा धोएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी कीटाणु बच्चे के शरीर में नहीं घुस पाएंगे। अगर बच्चा अधिक समय धुएं के आसपास रहे, जैसे रसोई के चूल्हे, बीड़ी, चिलम, सिगरेट इत्यादि से निकला धुआं, तो उससे बच्चे की सांसों पे बुरा असर पड़ सकता है। निमोनिया और इसके जैसी दूसरी कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ध्यान रहे कि घर में धुआं कम से कम हो। अपने घर और रसोई में खिड़कियां बनवाएं, जिससे धुआं आसानी से बाहर निकल सके। उचित मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलने पर बच्चा कुपोषित हो जाता है और इससे भी निमोनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पौष्टिक आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और फाइबर उचित मात्रा में मौजूद हो, वो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। अगर बच्चे को ठंड से बचाकर न रखा जाए तो भी निमोनिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बच्चे को अच्छे से ढककर रखें, गर्म रखें, कपड़े पूरे पहनाएं, मगर इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की नाक और मुंह ना ढका हो। मैं अपने सभी डॉक्टर भाइयों को बताना चाहूंगा कि हम अगर निमोनिया पर नजर रखें तो हम इसे जल्द ही क्लीन बोल कर सकते हैं। जब कोई आए तो उसकी सांसों की गिनती करें। यह देखें कि छाती का निचला हिस्सा अंदर की ओर तो नहीं धंस रहा। और में लिखें। निमोनिया का इलाज निमोनिया के वर्गीकरण के अनुसार किया जाएगा। यदि बच्चे को सामान्य सर्दी जुकाम है तो बच्चे को घर भेजकर उसके माता पिता को बताएं कि कैसे घर पर उसका ध्यान रखना है। बच्चे को कपड़ों से ढककर गर्म रखें एवं अधिक मात्रा में गुनगुना तरल पदार्थ दें। साथ ही नाक को साफ रखें ताकि सांस लेने में परेशानी ना हो। अगर सांस की गति तेज चले या बच्चा दूध या आहार ना खा पी पाए या उल्टी करे तो उसे तुरंत अस्पताल वापस लाएं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, हम सब ध्यान रखेंगे। निमोनिया में खुराक इस तरह देनी चाहिए। यदि बच्चे की आयु 2 माह से 6 माह की है और जिनका तो उसे एमॉक्सिसिलिन 125 मिलीग्राम की एक गोली सुबह और एक गोली शाम को दें। यदि बच्चे की आयु 6 माह से 1 साल की है और औसत वजन 6 से 10 किलो है तो उसे एमॉक्सिसिलिन 125 मिलीग्राम की 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को दें। यदि बच्चे की आयु 1 साल से 2 साल की है से 12 किलो है तो उसे एमॉक्सिसिलिन 125 मिलीग्राम की 2.5 गोली सुबह और 2.5 गोली शाम को दें। यदि बच्चे की आयु 2 साल से 3 साल की है और जिनका औसत वजन 12 से 15 किलो है तो उसे एमॉक्सिसिलिन 125 मिलीग्राम की 3 गोली सुबह और 3 गोली शाम को दें। यदि बच्चे की आयु 3 साल से 5 साल की है और जिनका औसत वजन 15 से 18 किलो है तो उसे एमॉक्सिसिलिन 125 मिलीग्राम की 3.5 गोली शाम को दें। अगर बच्चे को गंभीर निमोनिया है और सुविधा नहीं है तो एंटीबायोटिक की पहली खुराक देकर अस्पताल ले जाएं। गंभीर निमोनिया में बच्चे को एम्पिसिलिन इंजेक्शन 50 मिलीग्राम प्रति किलो प्रति डोज इंट्रामस्कुलर अथवा इंट्रावीनस हर 6 घंटे में 7 से 10 दिनों तक चिंटा में 7 मिलीग्राम प्रति किलो इंट्रामस्कुलर अथवा इंट्रावीनस दिन में एक बार 7 से 10 दिनों तक दें। ध्यान रखें कि दोनों इंजेक्शन देने के लिए अलग अलग सिरिंज का उपयोग होना चाहिए। यदि 48 घंटों तक बच्चे को दी गई दवाओं का असर नहीं होता है तो बच्चे को सेफ्ट्रेक्सोन 80 मिलीग्राम प्रति किलो इंट्रामस्कुलर अथवा इंट्रावीनस एवं जेंटामाइसिन प्रति किलो इंट्रामस्कुलर अथवा इंट्रावीनस दिन में एक बार 10 दिनों के लिए दें। बच्चे की ऑक्सीजन लेवल की जांच करना भी बहुत जरूरी है। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल की जांच करें। यदि बच्चे की हालत गंभीर हो तो उसका ऑक्सीजन लेवल पता कर तुरंत ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है। पल्स ऑक्सीमीटर बच्चे की ऑक्सीजन लेवल को जांचने का उपकरण है। इसका इस्तेमाल बहुत ही सरल है। इसके इस्तेमाल से पहले माँ को बताएं कि आप बच्चे की ऑक्सीजन लेवल की जांच करने जा रहे हैं। माँ को बताएं कि वो बच्चे के हाथ को पकड़े पर उंगलियां नहीं। पल्स ऑक्सीमीटर को 1 मिनट तक बच्चे की उंगली पर लगाए रखें और ऑक्सीजन लेवल की रीडिंग नोट करें। यदि बच्चे में SpO2 की मात्रा 90% से कम है तो 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों एवं 1 साल से 5 साल तक की आयु के बच्चों को 1 से 2 लीटर प्रति मिनट की दर
से ऑक्सीजन दें। एक बार ऑक्सीजन की मात्रा 90% से अधिक हो जाए तो 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दें और वापस से 30 मिनट के बाद जांच करें। हर 3 घंटे में SpO2 की जांच करें और सुनिश्चित करें कि बच्चा स्थिर है। अस्थिर होने पर ऑक्सीजन देना जारी रखें या 24 घंटे तक करें। नजरें कमजोर हैं, पर ये सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताऊंगी और निमोनिया को हराऊंगी। वो क्या कहते हैं, क्लीन बोल्ड करूंगी। जिस तरह सभी खिलाड़ियों की नजर गेंद पर होती है, उसी तरह घर वाले, आशा बहन और हम सब की नजर से निमोनिया को बोल्ड कर सकते हैं। अब हम सबकी नजर निमोनिया पर। So hope you all saw that video. అది చాలా మటుకు హిందీలో ఉండింది కానీ I'm sure మీకు అర్థమై ఉంటుంది. Now I'll request Dr. Anupriya to share some of the posters, banners, hoardings, and whatever information material has come from NHM. Over to you, Dr. Anupriya. Thank you, Dr. Shri Krishna. And yeah, while she shares, I have some of the questions which have come here. I'll request Dr. Alimelu ma'am and Dr. Aisha, if you're there, please answer some of the questions which have come on chat box. మిగతా వాళ్ళందరూ మీకు నిమోనియా గురించి, ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి మీరు చేయవలసిన కర్తవ్యం ఏంటి, దీని గురించి ఎటువంటి సందేహం ఉన్నా దయచేసి చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. మీ మెసేజెస్ హోస్ట్ అండ్ కో-హోస్ట్ కి వెళ్తాయి. అందుకని తప్పకుండా నేను కో-హోస్ట్ ని ఫ్యాకల్టీని ఆ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఓవర్ టు యు ప్రియ. Yes. Thank you, Dr. Shri Krishna. Yeah. So good morning, everyone. Dr. Shri Krishna, should I take it in English or Hindi? No, do it in English. That's fine. That's fine. Okay. Do it in English then. Okay. So good morning, everyone. Today I'm here to share some of the IC materials which has been launched by Government of India for the campaign. This is the link for the materials which is available on NHM website. So I'll share it over the chat box. And this has also been shared with all the DIOs and DMHOs of your district, which will be printed at the district level. This is the banner hoarding which has been prepared by Government of India on management of pneumonia, danger signs identification, its management and appropriate referral. This is the poster. Then there are some social media clips which has been prepared by Government of India, which is for like vaccination for PC vaccine and its awareness, and hashtag let's fight pneumonia, MHFW. So this can be utilized at district level to tweet some information or share some of the these posters and these hashtags on other social media platforms such as Facebook or even WhatsApp. Then there's another clip which is protect your child from pneumonia and identify of signs, danger signs, and referral to the higher facility or to the nearest facility. Then there is another thing on indoor air pollution and outdoor air pollution. There's another one, identification of danger signs. These all clips can be used on social medias. And management and identification of danger signs and management in children up to 2 months and older. There's another one. What all need to be done to keep the child safe from pneumonia, such as keep child warm during winters, breastfeeding or breastfeeding during illness, age-appropriate feeding, and good hygiene practice such as hand washing. Then good diet, we have already talked about it in the earlier presentation about what are the impact of good diet in combating pneumonia. And then vaccination, it saves life, the PC vaccine. So it's on agenda this year for Government of India that we need to monitor the coverage of PC vaccine, PCV, and its support supervision planning. So there's a lot of benefits of communication channels such as mass media, mid-media, and interpersonal communications. So that I'll not get into it. Then there is like this another last poster which has been given up by Government of India that we are up for the fight against pneumonia. Are you? So these are all available on the website. Along with this, there are some other videos that we have already played
So the links will be shared with all of you, and then you can download it from there. There are radio jingles. There are some of the media briefing notes, which can be shared while doing the media briefing at the district and mandal levels. And yes, and other materials as well. So this is it from my side. Thank you so much, Dr. Shri Krishna. Thanks, Dr. Priya. Now, some questions which have come to me on the chat box, I'm putting it up to Dr. Ayesha and Dr. Almir. Dr. Ayesha, Sir. Yeah, so 9 months baby, 15 days nunchi continuous cold cough undi. Idi pneumonia na em mandulu ivali? So, cough more than 14 days. So, cough is more than 14 days. So, it should be sent to the center for assessment, sir. Pneumonia ante just cough ni pneumonia anamo. Pneumonia to paatu fast breathing, respiratory rate, because 9 months baby kabatti respiratory rate more than 50 unte appudu danni pneumonia antam. But only cough 14 days unte that requires assessment, but it cannot be termed as pneumonia. Thank you, ma'am. Alimin madam okvel unte, otherwise you can take this question as well. Yeah, repeatedly cough vastundi, avi pneumonia sa em cheyali? Dr. Ayesha? Yes, sir. So again the same thing, repeated coughs. If there is only Almir cough, madam, if you're there, please. yes, Yeah. if there is only cough, you cannot label it as pneumonia. There can be other harbingers, like it can be asthmatic cough, allergic cough. So for only cough, you cannot label it as pneumonia. It can be some other cases like GRD, reflux, other causes can be there. So just for cough, you cannot label it as pneumonia again. Right. Last question. ఏ babies ventilator మీద పెట్టాలి pneumonias? Actually, this is beyond the purview. If the baby is not responding, if the saturations of the baby is not responding with non-invasive ventilation like HFNC and all, then you put it under ventilator. So it comes under supportive care. When the baby's saturation is less, then we also take ABG of the baby. When the baby's respiratory distress is not improving, then in spite of the non-invasive ventilation, then those babies we put on ventilator. And even when the baby's consciousness is not good, baby is unconscious, that baby is also, for the case of airway, we put them on ventilator. Thank you, ma'am. I think into ఈ సెక్షన్ ముగిసింది. మీరు ఫస్ట్ స్టాక్ నుంచి చూసింది ఏంటి అంటే నిమ్మక అతి డేంజరస్ జబ్బు అన్నమాట. ఏదైతే మనందరం చూస్తుంటాం, పిల్లలు సిక్కారు, చిన్న పిల్లల ప్రాణాలు తీసే అన్నిటికన్నా పెద్ద జబ్బు నిమోనియా. So in terms of its importance, probably most important infectious disease. దానికి ఎర్లీ డిటెక్షన్ చాలా ముఖ్యం. ట్రీట్మెంట్ చాలా స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. సపోర్టివ్ కేర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తొందరగా మీరు కనుక డిటెక్ట్ చేసి సరైన చోటకి మీరు నిమోనియా ట్రీట్మెంట్ అవసరాన్ని బట్టి మీరు వెంటనే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి వెంటనే మీరు రెఫర్ చేస్తే చాలా మటుకు ప్రాణాలని మనం కాపాడడం జరుగుతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ through hand wash, breastfeeding, all personal hygiene measures, very important to also focus on pneumococcal conjugate vaccine. PCV vaccine అన్నది చాలా మంది నిమోనియాస్ నుంచి పిల్లల్ని రక్షిస్తుంది. అందుకని దయచేసి మీరు ఫీల్డ్ విజిట్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు స్పెషల్లీ ఆశా ANMs కి చెప్పండి, PCV వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోతే తప్పకుండా తీసుకోవాలి. pneumococcal conjugate vaccine along with Hib vaccine
and of course the other vaccines, they will protect all the children against the dangerous diseases during childhood. So please promote full immunization for every child. All these go a long way. We can reduce the number of deaths of pneumonia, and we'll be able to improve. Now, if there are any more questions, please put them in the chat box. We'll be able to take up these questions. Yeah, so కొంతమంది అడిగారు వీడియో లింక్ అండ్ ఐఈసీ మెటీరియల్స్ లింక్ పంపించమని. అది తప్పకుండా అందరికి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా ఇంకేదో ఎటువంటి సందేహాలు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా మీకు చాట్ బాక్స్ లో ఆల్రెడీ లింక్ పెట్టారు. ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీకు అక్కడ ఉన్న ఐసీ మెటీరియల్, లెర్నింగ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా వస్తుంది. వీల్ ఆల్సో ట్రై టు సెండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై ఈమెయిల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. డాక్టర్ అనుప్రియ, డు వి హ్యావ్ anybody else the JD section? Nothing else. That's it. And I just wanted to update that 4 districts have already done their launch today, and others will be doing it shortly. And we'll be sharing the feedback with the Commissioner of Health and Family Welfare soon by today evening. So I just want. Yeah. So request all the medical officers and those DOs to please program at your districts and at your hospitals and health facilities. So that's all. And if there are any other questions, we'll be able to, otherwise we can close the session. There is one suggestion to take one specific session on essential newborn care. Dr. Shri Krishna, I also wanted to add that I have shared the link for the IEC materials, the GOI link. So I would request everyone to please copy that link with and keep it with yourselves, and you can have access to the IC materials. Thank you. Thank you, everyone. My immense thanks to Dr. Alimelu madam and Dr. Aisha madam, both of them very experienced faculty, FBNC trainers, and who are treating pneumonias in the government hospitals every day. Thank you for sparing your time and joining us at a very short notice for this. And it really was very useful to have these sessions in Telugu. Telugulo chala chakkaga andariki ardhamaye vidhanga meer chepparu. Thank you. I thank all the participants who have joined us. I hope the session was very useful. Important విషయాలన్నీ మీకు ఫ్యాకల్టీ డీటెయిల్ గా చెప్పడం జరిగింది. I hope this will be very useful for you in your management. On behalf of NHM Telangana, especially from the child health section, as well as the UNICEF Hyderabad field office, the entire team, I convey regards and thank you all for participation. If there are any queries, please reach out on email to the Joint Director Child Health. That's all. We can be closing this session. Thank you.